Hello guys, welcome to ACE Online and a grand welcome to EAPCET 2025 Physics Revision Series. Coming to myself, Hajarathwali Sir, I am the faculty at ACE Engineering Academy. These are my few credentials. Okay, now as we discussed in the previous video, I am going to cover these 5 topics guys. Units and measurements, system of particles and rotational motion and properties of solids, and finally mechanical waves. Out of this guys, in this first topic, I already given one video guys. Please go through that first. In that first topic guys, in the units and measurements, we are having 3 significant areas. First one, significant figures. Second one, errors in measurements. Third one, dimension analysis. Out of this one, I covered this one extensively with little shortcuts also guys. Now, I will cover in this video complete about the dimensional analysis guys. One question definitely used to come from this video guys. So please go through it. Please write down the whatever the shortcuts we are giving here and simplest way of understanding the concepts I am going to explain. Okay, please go through it. Let's start the video. Let's start with the first question guys. That is, if the dimensional formula of energy into speed is m power a, l power b, t power c, then a comma b comma c are how much guys? So given the gate in 2022 question paper guys. Let's see how can we solve such kind of questions. For this before start solving this question, మీకు కొన్ని స్టాండ్ ఫార్ములాస్ గుర్తుండాలి మీకు వచ్చి guys. What are those is, listen carefully. First of all, force. Take a force. What is the dimensional formula for the force guys? మీకు గుర్తు లేకపోతే guys, మనకి what is the force formula I can able to write? Mass into A, mass into acceleration ఏం రాసుకోవచ్చమ్మా? Velocity by time అని రాసుకోవచ్చు నీకు వచ్చి. Yes or no? Next, mass means I can able to write down guys here. M. Velocity means, what is the unit of velocity guys? Meter per second I can write down guys. Ante L by T into one more T is there guys. How much is coming guys here? ml t power minus 2. Force formula ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. Or what is the unit of force guys? Newton. ఎప్పుడైతే న్యూటన్ అని వచ్చిందో యూనిట్ వచ్చేసి guys, you should remember ml t power minus 2. Suppose pressure అని వచ్చింది అనుకమ్మా. Pressure. Simplest formula. What is the pressure guys? What is the unit of pressure? Newton per meter square. Shall I write it or not sir? Yes sir. Already you know Newton means what? ml t power minus 2 by meter square means what guys? L square. How much I am going to get? m L minus 1 t power minus 2 guys. Similarly, energy. Guys, మీకు యూనిట్ గుర్తుంటే డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఈజ్ వెరీ ఈజీ గాయస్. ఎనర్జీకి ఏమంటామా? జౌల్స్. ఎస్ఆర్ నో? బట్ జౌల్స్ ఈజ్ అ స్పెషల్ నేమ్ ఫర్ విచ్ ఫార్ములా గాయస్? జౌల్ ఈజ్ ద స్పెషల్ నేమ్ ఫర్ న్యూటన్ మీటర్. ఆల్రెడీ మన న్యూటన్ తెలుసమ్మా. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ న్యూటన్ ఈజ్ స్టాండ్ ఫార్ములా గాయస్. ml t power minus 2 into L. How much is coming? ml square t power minus 2. Are you getting that, sir, everyone? Next, power. What is mean by power, guys? I can write down, guys. Power means joules per second. Or I can write watts. Joules means ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం. ఎంతమ్మా నీకు వచ్చి? ml square t power minus 2 by t. How much is coming? ml square t power minus 3, guys. Similarly, I can write acceleration. Acceleration unit ఏమొస్తుంది నీకు వచ్చి? మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. మీటర్ అంటే ఎల్, సెకండ్ స్క్వేర్ అంటే టీ స్క్వేర్ గాయస్. ఎల్టీ పవర్ మైనస్ 2. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా నీకు వచ్చి. ఎప్పుడైతే కేజీ అని ఉందో దానికి డైమెన్షన్ నేను వచ్చేసి గాయస్ ఎం అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను. మీటర్ అని ఉందో I can mention as a L guys. Symbol for the meter is L. I can able to mention guys. Next, second and undo, it should be T. That's it guys. Getting an answer everyone guys? This is what I can able to understand. Next, what is a volume guys? Volume is what? Meter cube. What is the symbol per meter? L. So I can able to mention
L cube itself. Getting answer everyone? What is the velocity? Meter per second. Ante LT power minus 1. In this way you can able to understand guys. మీరు ఎందుకంటే మీరు ఫిజిక్స్ చదివేటప్పుడు ఎట్లయినా మీకు యూనిట్స్ గుర్తుంటాయి. If you remember the units, these dimensional formulas are very, very simple to solve it guys. Now, coming to this question. If the dimensional formula for energy and speed is given, energy into speed is given as how much guys? M power A, L power B, T power C. Then A comma B comma C equal to how much? First, let us check the units. What is the unit of E guys? Energy, Newton meter. Yes or no? Unit of V is what? V means speed. Speed. What is the unit of speed? Meter per second. So, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది కొంచెం ఫైనల్గా న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్. మీకు గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పానమ్మా. ఏమని చెప్పాను? న్యూటన్కి ఏమొస్తుంది? MLT పవర్ మైనస్ 2 MLT పవర్ మైనస్ 2 ఇంటూ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే L స్క్వేర్ బై సెకండ్ అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా నీకు? T వస్తుంది గాయస్. So I can able to say ML cube T power minus 3. Now, which means that M power 1, L cube T power minus 3. This I am comparing with what exactly? M power A, L power B, T power C. So I can able to write down guys, A equal to 1, B equal to 3, C equal to minus 3 guys. So 1, 3, minus 3 is the right answer for this. Option A is the correct one guys. I hope this is clear. Now, yes, these kind of questions are very frequent. What they give you is, they will give you one physical quantity is a function of multiple other quantities guys. Then they ask you to find out the relation between these quantities. How can we find out? Please observe carefully. The question they given that an expression QV is equal to K of PTL power alpha. What is mean by V, what is mean by P, what is mean by T, what is mean by L, everything is given guys. And dimension of Q also given mention like this guys. Then the value of integer alpha equal to how much? Guys, దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే I know you have the idea. I just for my satisfaction purpose I will briefly explain the concept behind it guys. That is the concept is uses of dimensions. First uses is guys to check the correctness of an equation guys. How can you check? It depends upon the principle of homogeneity. What is mean by principle of homogeneity means guys? Principle of homogeneity means it states that dimensions of each term of an equation must be same. Suppose, okay, expression undanukamma నీకు వచ్చి, suppose listen carefully. I can write x equal to a plus by plus cd ఇట్లా ఉందనుకమ్మా నీకు వచ్చేసేసి. So, the dimension of each term of an equation must be same guys. ఎందుకని సేమ్ ఉండాలంటే because we can add and subtract only same dimensional quantities. We can add or subtract only same dimensional quantities. అంటే నేనేం చెప్తున్నాను మీకు వచ్చి, we can't add simple logic guys. Can you add? I can add 3 Newton's force plus 3 Newton's force. I can add 6 Newton's force amma. Can you add like this 3 Newtons plus 3 meter per second square? Can you add these two quantities guys? No. We can add or subtract only similar dimensional quantities. That's why we can able to say we can't add velocity and force guys. So each and every expression must be having the same dimensional quantity. So ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే dimension of LHS must be equal to dimension of each term in the RHS guys must be same itself. Clear? Now ఇంకోటి చూసుకుంటేనమ్మా, derive the relation between the physical quantities guys. Derive the relation between physical quantities. ఇది ఎలా చేస్తామంటే guys, listen carefully. Everyone listen carefully guys. Suppose ఒక physical quantity ఉందనుకమ్మా. ఈ physical quantity is a function of 3 physical quantities. Assume x, y, z. I'm assuming guys. It is a function of 3 other physical quantities. నాకు టాస్క్ ఏంటంటే I want to find out the relation between these two. How can we get it guys?
Very simple. I assume that this physical quantity is proportional to x power a, this physical quantity proportional to y power b, this physical quantity proportional to z power c, guys. I'm assuming, guys. So the name raskochu, if I combine all these things, guys, I can able to say p proportional to x power a, y power b, z power c itself. Now if you observe carefully, so P will get, I will get something dimensionless quantity, dimensionless quantities, which means that K doesn't have any dimensions, guys. This is a constant anamata, guys. Clear? X power A, Y power B, Z power C. So na task indante find A comma B comma C. Find A comma B comma C. This ela kanukuntam, guys. How can we find out this one, guys? How can we find out? This just now we discussed the principle of homogeneity. The dimension of each term must be same. Ante dimensions of LHS, dimensions of LHS must be equal to dimensions of RHS. ఈ రెండు కనుక్కున్నాను. If I just equate these two things, guys, you can able to solve the question very easily. Just remember, guys, ఈ టాపిక్ మీద చాలా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారమ్మా. Just understand, guys. We will see few questions here. Listen. Consider an expression QV. Same question, guys. We're going to come across with this one. ఇక్కడ Q and V. So this is the QV. Must be something constant. Here, pressure P, L power alpha he has given. Now first understand, guys. First, what is mean by V, guys? V means volume, amma. V means volume. What is the unit of volume? Meter cube. What dimension formula? L cube I am going to get. Do you agree with this or not, sir? Next, Q. What is the dimension formula of Q he has given, guys? Please check it. M, he himself is given. M, L minus 1, T power minus 1. Can you help me? What is the unit of this one, guys? Very simple. kg by meter second, I can able to say, guys. This is the unit of Q. But what is the physical quantities? We don't know at this stage, guys. Next, P, pressure. P means how much, guys? He has mentioned clearly P means pressure, guys. What is the pressure? Newton per మీటర్ స్క్వేర్. మీరు ప్రతి ఒక్క ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. స్టాండర్డ్ గుర్తుంటే చాలా మనకి వచ్చి మీటర్ స్క్వేర్. న్యూటన్ అంటే ఏంటో నీకు వచ్చేసేసి ఎంఎల్ టీ పవర్ -2 బై ఎల్ స్క్వేర్. హౌ మచ్ ఈస్ కమింగ్, గాయస్? ఎంఎల్ -1 టీ పవర్ -2. ఐ గాట్ ఇట్, గాయస్. నెక్స్ట్ ప్రెషర్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ అమ్మ టైం. టైం అంటే టీకి వచ్చేసి యాజ్ యూజువల్ ఐఎమ్ కీపింగ్ టీ ఇట్ సెల్ఫ్. నెక్స్ట్ ఎల్ మీన్స్ లెంత్. ఐ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్, guys. Now just substitute here. How much I am going to get? Please observe carefully. Q M L -1 T power -1 into V. V means how much, guys? L cube. Because V means given as a volume. Must be equal to something proportionality constant Q. P means how much, guys? M L -1 T power -2. M L -1 T power -2. I got for a pressure, guys. Next, T as usual T itself. L as usual L itself, guys. Now if we substitute here, now if we just M power 1 I am going to get. L -1 into L cube. How much I will get, guys? L square I will get. Here as usual T power -1 I am going to get, guys. After this, dimensionless quantity K into M, tarvatamma L power -1 plus alpha, -1 plus alpha. Next, T power -1, guys. Just to compare these two, how much I am going to get, guys? ఇక్కడ m power 1, ఇక్కడ m power 1 అమ్మ. T power -1, T power -1. ఇక్కడ just compare the exponents of L, guys. I can write
L square must be equal to L power minus 1 plus alpha. అంటే నీకేం రాసుకోవచ్చమ్మా 2 ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు మచ్ గైస్ 3 ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 3 ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఇట్ సెల్ఫ్. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ గైస్. నెక్స్ట్ yes, these kind of questions are also little different amma. See, when E and E naught represents the energies, both represents the energies, T and T naught represents the time, then which of the following is dimensionally correct relation? Is asking dimensionally correct relation, which means that guys dimension of LHS must be equal dimension of RHS guys. So whatever dimension of LHS must be equal dimension of RHS. అంటే నాకేముండాలి ఎల్హెచ్ఎస్ ఎనర్జీ ఉందమ్మా, ఆర్హెచ్ఎస్కు నాకేముండాలి ఎనర్జీ డైమెన్షనే ఉండాలి, ఇంకేమీ ఉండకూడదు నీకు వచ్చేసి గాయస్. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రాంగ్ గాయస్. ఎందుకు ఫస్ట్ వన్ రాంగ్ అంటే లిజన్ కేర్ఫుల్లీ సార్, ఎప్పుడైనా సరే ఈ పవర్ ఎనీ ఉంటే ఈ పవర్ దీనికి ఉంటే ఆల్వేస్ ఎక్స్పోనెంట్ షుడ్ బి డైమెన్షన్లెస్ ఉండాలమ్మా నాకు వచ్చి గాయస్. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ఆల్వేస్ ఎక్స్పోనెంట్ షుడ్ బి డైమెన్షన్లెస్ ఉండాలి నాకు. కానీ ఇక్కడ ఏమైందమ్మా నీకు వచ్చి ఈ పవర్ మైనస్ సెకండ్ అనేది వస్తుందమ్మా నీకు వచ్చి, నో ఇట్ షుడ్ బి డైమెన్షన్లెస్. అదే సెకండ్ టర్మ్ తీసుకోండి, ఎక్స్పోనెంట్స్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ బికాస్ సెకండ్ బై సెకండ్ సాటిస్ఫైడ్, నో ప్రాబ్లం గాయస్. బట్ ఈ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది ఈ నాట్ వరకు ఓకే, మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా టర్మ్ సెకండ్ అని వస్తుంది నీకు వచ్చి గాయస్. గెటింగ్ అన్ ఎవరీ వన్ గాయస్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్ గాయస్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి, ఇఫ్ యూ చెక్ ఇట్, అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ ఆప్షన్ సి. ఎందుకని చెప్పగలరా మీరు వచ్చి, ఇక్కడ ఈ పవర్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ వచ్చిందమ్మా, నాకు ఎక్స్పోనెంట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ డైమెన్షన్లెస్ ఉండాలి నాకు వచ్చి. అంటే అక్కడ డైమెన్షన్ ఏమి ఉండకూడదు ఎక్స్పోనెంట్స్ పైన టర్మ్లో వచ్చేసి కాయసం. ఇక్కడ మైనస్ టీ స్క్వేర్ మైనస్ సెకండ్ స్క్వేర్ వస్తుందమ్మా నీకు వచ్చి, నో ఇట్ షుడ్ బి డైమెన్షన్లెస్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఎందుకంటే టీ బై టీ నాట్, T also time, T naught also time guys. So time getting cancelled guys, it become dimensionless. E is also energy, E naught also energy guys. The right answer is option D. You good to bet kondamma. Always exponent should be dimensionless. Exponent edunna gaani dimensionless e undali confirm ga guys. Okay, next. This is a different variety guys. If force, velocity and time are taken as a fundamental quantities, the dimensions of m are ఏం లేదు, వాడు ఎట్లా ఇచ్చినా కానీ నీకేం కావాలి, ఇక్కడ రివర్స్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ వచ్చేసి m ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వాట్ ఎఫ్ వి టి అమ్మ. దీని ఏం రాసుకుంటా నీకు వచ్చి m ఈక్వల్ టు ఎఫ్ పవర్ ఏ వి పవర్ బి టీ పవర్ సి. So my task is to find out what exactly A comma B comma C. అది ఎలా కనుక్కుంటాం guys? Very simple. Dimension of LHS, same logic. Dimension of LHS must be equal to dimension of RHS guys. Now if you observe carefully, now dimension of LHS, ఇక్కడ మాస్ ఏ ఉంది కదా, సో ఐ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ m పవర్ 1 l పవర్ 0 t పవర్ 0. నెక్స్ట్ ఎఫ్కి ఏమొస్తుందమ్మా నీకు వచ్చేసి గాయస్, జస్ట్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ, ml t పవర్ మైనస్ 2 హోల్ పవర్ ఏ. వీకి ఏమొస్తుందమ్మా మీటర్ పర్ సెకండ్ కదా, సో lt పవర్ మైనస్ 1 హోల్ పవర్ బి. నెక్స్ట్ t పవర్ సి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్. Next, if you observe carefully, sir, m power a, l power a minus b, guys. Sorry, a plus b, I'm going to get. Next, t power minus 2a minus b plus c, I'm going to get. Minus 2a minus b plus c, I'm going to get, guys. It pakkossarikalla m1 l power 0 t power 0. If you just compare these two things guys, how much I'm going to get? A equal to 1. Are getting an answer everyone? A equal to 1. Next, a plus b equal to how much? 0. అంటే మనకి ఏమొస్తుందమ్మా b equal to how much guys? Minus a. అంటే minus 1 I'm going to get. Next, t 0 that equal to minus 2a minus b plus c guys, that equal to how much I'm going to get? Minus 2
మైనస్ ఆఫ్ -1 b ఈక్వల్ టు -1 కదా నీకు వచ్చి ప్లస్ సి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ సో -2 + 1 -1 వస్తుంది సో సి ఈక్వల్ హౌ మచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ గైస్ 1 వస్తుందమ్మా సో ఐ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ ఈక్వేషన్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ గైస్ మాస్ ఈక్వల్ టు f పవర్ 1 v పవర్ హౌ మచ్ గైస్ v పవర్ -1 నెక్స్ట్ t power how much guys? T power 1 itself guys. So I can write 1 minus 1 minus 1. Yes, tell me guys. Yes, 1 minus 1 t. The answer is option D is the correct answer guys. అంటే మనకి ఏమొస్తుందమ్మా fv minus 1 t I am going to get. సరే ఇంత చేయాలా అంటే ఐ విల్ గివ్ ఎ సింపుల్ షార్ట్ కట్ గాయస్ దీనికి ఏంటంటే నీకు ఫార్ములా తెలుసుంటే చాలమ్మా నీకు వచ్చి వాడు ఏమడుతున్నాడు ఫోర్స్కి మాస్కి రిలేషన్షిప్ అడుగుతున్నాడమ్మా నీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా నీకు వచ్చి ఫోర్స్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి నీకు వచ్చి లైక్ డిఫైనింగ్ ఫార్ములా గాయస్ మాస్ టైమ్స్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ ఓకే మళ్ళీ యాక్సలరేషన్ ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదు వాడు వెలాసిటీ అని టైంలో అడుగుతున్నాడు నీకు మళ్ళీ యాక్సలరేషన్ డిఫైనింగ్ ఫార్ములా ఏంటి వెలాసిటీ బై టైమ్ ఈజ్ ద డిఫైనింగ్ ఫార్ములా ఫర్ ద యాక్సలరేషన్ గాయస్ అమ్మ ఇవన్నీ మన ప్రీ రికార్డెడ్ లెక్చర్స్లో క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం గాయస్ వాట్ ఈస్ ద ప్రీ డిఫైనింగ్ ఫార్ములా ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ ఐ హ్యావ్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ గాయస్ మీకు కుదిరితే ఇఫ్ పాసిబుల్ గాయస్ బికాస్ వీఆర్ జస్ట్ ఆఫరింగ్ ఫర్ 500 రూపీస్ ఇట్ సెల్ఫ్ గాయస్ ప్లీజ్ పర్చేస్ దట్ వన్ యూ విల్ గెట్ ద లాట్ ఆఫ్ explanation for each and every topic guys not only physics and mathematics and chemistry also having a like good expertise for each and every subject guys okay yes now velocity by time itself నాకేం కావాలమ్మా నాకు వచ్చి మాస్ కావాలి మాస్ ఏమొచ్చింది నీకు వచ్చి ఎఫ్ ఇంటూ టీ బై వి వస్తుంది అంటే నాకేం వస్తుందమ్మా నీకు వచ్చి ఎఫ్ పవర్ 1 వి పవర్ -1 టీ ద ఆన్సర్ ఎంత సేమే వస్తుంది కదా సి how simple I can able to say this is a lengthy procedure guys but if you can understand but if you can directly tell this one na you won't give the value to this one guys this is typical standard procedure we have to solve but simply if I know the defining formula you can able to solve such questions very very easily. Now let us see second question guys based on the same thing itself just pause the video for 1 or 2 minutes try to solve with the shortcut I have explained guys with the help of a defining formula don't solve the lengthy procedure please try to solve this question guys and give your answers in the like in the chat box guys and mention that yes I have solved without seeing the solution I will be very happy guys see your responses. Let us see if force velocity and time t are taken as a fundamental quantities the dimensions of energy equal to how much is asking his intention is energy should be mentioned as a function of what f v t ఈ విధంగా మెన్షన్ చేయాలమ్మా నీకు వచ్చి ఎలా చేస్తాం మనం వచ్చంటే లిజన్ కేర్ఫుల్లీ సార్ యు నో దట్ వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ గాయస్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ న్యూటన్ మీటర్ అవునా కదా న్యూటన్ అంటే ఫోర్స్ వచ్చేస్తుంది ప్రాబ్లం ఏం లేదు నీకు వచ్చేసి గాయస్ ఆర్ ఐ కెన్ రైట్ డిఫైనింగ్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది నీకు వచ్చి ఎనర్జీ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్క్కి ఎనర్జీకి సేమ్ వస్తుందమ్మా నీకు వచ్చి సో ఎన్ అంటే ఫోర్స్ ఎం అంటే డిస్టెన్స్ కాయస్ వాట్ డిస్టెన్స్ అడగట్లేదు నీకు వచ్చి కానీ వెలాసిటీ టైంలో కావాలి ఎలా రాసుకుంటాం మనకి వచ్చేసి కాయస్ మీకు ఆల్రెడీ గుర్తుందమ్మా వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు మచ్ కాయస్ డిస్టెన్స్ బై టైం కదా డిఫైనింగ్ ఈక్వేషన్ కాయస్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ ట్రావెల్డ్ పర్ యూనిట్ టైం ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సే సో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ కాయస్ అని వన్ v ఇంటూ టీ ద ఆన్సర్ ఈక్వల్ హౌ మచ్ కాయస్ ఎఫ్ ఇంటూ v ఇంటూ టీ. The right answer here is option D is the correct answer. I hope this is clear guys. Next, a force F is given by the equation F equal to x by linear density. The dimensions of x are how much is asking guys. As given that F equal to x by linear density guys. Linear density then dimension of x is asking amma. So I can write x equal to how much guys now f into linear density. ఇక్కడ మీకు ఎఫ్ అంటే తెలుసు ఏంటి ఎఫ్ అంటే చెప్పండి మీకు వచ్చి ml t పవర్ -2 అని మీకు ఐడియా ఉందమ్మా బట్ లీనియర్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి ప్లీజ్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై లీనియర్ డెన్సిటీ గాయస్ థింక్ లీనియర్ డెన్సిటీ మీన్స్ గాయస్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి మామూలుగా డెన్సిటీ అంటే
మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ని డెన్సిటీ అంటామమ్మా. ఓకే, సిమిలర్లీ లీనియర్ డెన్సిటీ అంటే మాస్ పర్ లెంత్ గాయస్, మాస్ పర్ లెంత్ అమ్మ. సో ఇంటూ మాస్ పర్ length guys. How much I am going to get amma here? Observe carefully sir. I am going to get m square ll అయిపోతుందమ్మా నీకు వచ్చేసి guys m square. So l power 0 అని రాసుకోవచ్చు నీకు వచ్చి t power -2. The right answer is guys option A. See, such guys questions are very repetitive guys. I've taken a different variety of questions with this unit 1. Units and dimensions are perfectly completed guys. In the next video, I will come up with the rotational motion and the center of mass topics, guys. I wish you will please follow the ACE online. Wish you all the best, guys. Thank you so much.